akwa ọkọtiwala aki ekwetego na ebubo niile eboye na omeri ya niile nya o plead guilty. O wee bụ na tata bụ Fraịde abalị 27 n'ọnwa Febụwarị n'afọ 2026 ka ikpe akwa ọkọtiwala aki belu tata. O wee bụ na atụziri akwa ọkọtiwala aki nga ọnwa 11. O nwegasị ọtụtụ ife agwara na ọ ga-eme. N'ife onyonyo anụ ị ga-anụkwa ife onye ọkaiwu akwa ọkọtiwala aki kwuru, nke abụrụ na asị ịghọtago. Ewee sị na apụ n'ụlọ ikpe nya dịka onye ọkaiwu esi wee kwu ka ya n'ife okwu. Ọ sị na ife anụnwa bụ nkwekọrịta dị na etiti akwa ọkọtiwala aki na Anambra steeti gọọmenti, ịghọtago, ebe a gwara akwa ọkọtiwala aki na ọ bụrụ na ọ pụta site ụbọchị ọ ga-anọcha na ya bụ ụlọ mkpọrọ, asị na ọ ga-aga Ọka Correctional Center, ebe a ka ọ ga-anọ ọnwa 11, na ọ bụrụ na ọ pụta na ọ ga-abịa n'ihu public of igwe mmadụ wee sị ifuru ọgwụ oke ite na onye emezi ihe ọbụla gbasara ọgwụ, na onye emezi ihe ọbụla gbasara oke ite, na ụlọ agwụ ya na a ga-amụ ya ọkụ, ịghọtago, na a ga-emezi ife a na-akpọ Youth Reorientation Ambassador, ịghọtago. Nọọ ihe ndị a achọrọ m ka m gụpụta ya maka ada ama isi na ọmụsị mma agụpụtara gị dịka ndị ụlọ ọrụ nta akụkọ ABS si wee depụtie. Ngụpụtachazieri gị ife edere ebe a ka ikpe si wee gaa, ntizielu gị ife onyonyo onye ọkaiwu akwa ọkọtiwala aki otu o si wee kwuo, maka asị ya ha ga-eje gbagharị nya bụ ikpe, nya ga-eje n'ụlọ ikpe mkpegharị ka ekpegharị ya. O wee sị na adịghị aga na ife anụnwa bụ nkwekọrịta dị n'etiti fanabụ. Gee ntị ka ngụpụtara gị ife ha dere ebe a. O wee dee wee sị, Chidozie Nwangwu, the high-profile traditionalist popularly known as Akwa Ọkọtiwala aki, has pleaded guilty to charges brought against him by the Anambra state government. The social media famous native doctor appeared before Justice Jude Obiora at the Anambra State High Court in Awka, a development that follows months after legal proceedings. A development that follows months of legal proceedings after his arrest in February 2025 by the state specialized security outfit, Agone Chamber. Recall that Nwangwu, along with two other native doctors, Onyebuchi Okocha alias Onyeze Jesus and Ekene Igbekweze alias Ekehit, was arraigned under suit number Kiniko. The government's case against the defendants include conspiracy to commit felony, specifically kidnapping, obtaining by fraud through claims of supernatural powers, promoting okite rituals, which the state alleges involve the fortification of criminals and the use of ritual objects to illicit purposes, and the violation of the Anambra Homeland Security Law enacted by Governor Chukwuma Soludo to curb the activities of native doctors who allegedly provide supernatural cover for kidnappers and gunmen. Following the plea bargain agreement between the parties, the court convicted him on counts 3, 4, 5, 6, 7, and 8, while counts 1, 2, 9, and 10 against him were struck out by the court. Having been in custody for the 13 months, the judge ordered that he be remanded to serve the remaining 11 months imprisonment at the Awka Correctional Center, while the cumulative 60 million naira fine awarded to the state government was also waived. Apart from being made an ambassador for youth reorientation and entrepreneurship on a monthly basis, his Oba shrine will be destroyed, as he will no longer practice okite or administer such charms. Upon completion of his imprisonment, he will make a public statement denouncing okite and such charms practices. Sylvester Iwoba, counsel to the defendant Nwangwu, said the judgment followed the agreement they reached with the state government, assuring that the defendant will fulfill his own side of the bargain. Ngwa nenezie ife onye ọkaiwu ekwu nenye. Mr. Obuedo Iwoba. Okay, now that your client has been
sentenced to 2 years. What's Has been your, sentenced to 11 months in prison. Okay. what's your response to this judgment? Are you okay with it? Yes, there is no way I will tell you that I'm not okay with it because it is a plea bargain agreement. That was the agreement was signed with the government when we agreed on the issue of plea bargain. And the government kept to their own side by sentencing him 11 months imprisonment. That is our agreement with them. We don't have anything against it. In other words, what you're saying here is that there's no room for appeal. The case stops here. How would there be a room for appeal where we consented for it? We made a bargain with them, so it's as small as consent judgment. So we agreed to it. So there's no need of going to an appeal. Yes, sir. Thank you. ọ na-anụgo n'ife onye ọkaiwu akwa ọkọ tiwara aka ikwu nụkwa n'ihe ngụpụta nya ihe ọpụta bụ na ihe niile anụnwa ma ndị ọba melu ma ndị ntorobịa ma ihe niile eme ma ayọ niile ayọ na onwero dị mgbe gọọmenti Anambra steeti wee ṅaa afa ntị na ihe emere ihe anụnwa bụ ene ha anya na ha na-agwa ha kemgbe na akwa ọkọ tiwara aki na ihe ahapụ agwamọgwụ ọ na-agwọ ikekwa ọ na-ewu ya ogo ikwete wee ruzie nke ikpeazụ wee kwete maka na ife ngụpụtara na ife onye ọkaiwu ekwu na ihe anụnwa bụ nkwekọrịta dị n'etiti akwa ọkọ tiwara aki na gọọmenti Anambra steeti nya ọ pụtara na fa gwara ya na ọ bụrụ na achọọ ka ahapụ gị na ife ị ga-eme onenecha ya bụ ife ozuo oluorie o wee sị na ọ ga-akwụsị ịgwọ ọgwụ na ọ ga-egekwusuo ụlọ alụsị ọkụ ma ya nweele onwe ifugoni ma ndị na-ebo ndị a na-ebo ebubo ma ndị ihe niile ekwuru onwere ọtụtụ ife ekwuru ihe ọ pụtara bụ na ihe niile a na-ekwu a na-eme na-awụsa mmiri n'elu okwute ha anya o nwere ike obere oge a nụkwuo nke Ekehiti na onye eze Jizọs maka na ịma na mgbe ebuga ihe ikpe anụnwa na ha bugara ya n'ọba ikpe n'ọnwa na-abịa na mgbe aka a ga-ekpezi anyị abịakwa n'ụlọ ikpe mana oluzi taata ekwu aka ekebiana ya bụ ikpe ihe ọ pụtara bụ na ka o kwetakwa na ife otu kwuru asị ya ngwa ya naba kedu ife ihe amụgosi gị nwanne ihe ọmụgosi mbụ na gọọmenti karịrị onye ọbụla ma ị na-ezu ohi o ma ị na-agwọ ọgwụ ma ị na-eme ala o gọọmenti kpalụghị aka onwekwa ihe ọzọ onwere ife ọzọ a na-akọ a na-anụ belụsọ na onye nwere ike ịnapụta gị onye aka mgbu ya siri ike mana ịbaghakwana n'aka gọọmenti bụkwa anya bụ ewepụ Chineke nnọkwa gọọmenti ọkụ ihe mmụta na nke ikpeazụ maka na ọ bụghị ya ụfọdụ na-asị kedu ife kpatara na omehọ fim na omisiho na odisi apị ya ịghọtago gọọmenti karịrị egwu nwanne ọhịa ndụ wee ka m wetara gị gbasa ozi a ka ndị ọzọ na-anya ya na ihe dịka ọnwa ebe arụ na-abịanụ na mbido arụ na-abịanụ akwa ọkụ ga-apụta ịghọtago maka na fast na ọ ga-anọchi anya bụ ọnwa 11 ịghọtago belụsọ na ha ga-egbupụzikwara ịma na abịa sị na-enye gị otu arụ ọkara ọ bụrụ na ha mee ya ụna ma nọ ebe ọnwa 5 na ọkara ka ọ ga-anọ mana ịnụrụ ife onye ọkaikpe kwuru na ọ ga-anọcha ọnwa 11 ahụ enye ya gbasa ozi aka ndị ọzọ n'anya.